Welcome to this video. ভিডিওটিতে স্বাগতম. This video is part of our natural language processing course. এই ভিডিওটা আমাদের natural language processing কোর্সের একটা part. We told that initially we'll be giving just some name of the topics to know in this domain and just some high-level ideas, definitions, application, examples, those kind of things, not the details, not the code, not the mathematical things, nothing, just the high level initially. Okay, so this is just part one for that. Okay, so আমরা বলেছিলাম কি শুরুর দিকে আমরা কি করব, শুরুর দিকে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ডোমেইন যেটা আছে এই ডোমেইনের মধ্যে কি কি আছে সেটা সম্পর্কে জানবো, ডিফারেন্ট টার্ম জানবো, ডেফিনিশন জানবো, পাওয়ার উপরে জানবো, ফাই জানবো, অ্যাপ্লিকেশন, এক্সাম্পল এগুলো জানবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার একটা পার্ট। এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমরা কি করব? In this particular video, okay, I will give some name of the topics that are important to know in natural language processing domain. Okay, so some of the terms that are important to know. I think very high level. Okay, so কিছু টার্মের নাম বলবো, এই তো আর কিছু না। তো I can invite you to give your opinion, what you understand by it. That's it. Okay. Okay. I think I have made courses on effective teaching, but if I really try to implement everything, that's gonna take too long. Okay. In planning, and still, if I try to do it, how effective I can be, that is always a question. Anyway, so who am I? Okay, before that, I think I need to say if I'm in the right spot. Okay, so I'm Saeed Ahmed from Toronto, Canada. These are my companies. This is my LinkedIn ID. Study areas and kind of work, concentric, contracting, whatever you say. Anyway. আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে আমি বলবো যে what are the some of the core topics, or what are the some topics that you need to know, that you need to know, I think, that are important in natural language processing, right? I don't want to enforce that you must have to know. Okay, I think on a lighter note, okay, this I will be telling you some name of the topics that are important in natural language processing areas. Okay, before I go that, what is natural language processing? Anyone? Okay, write in the comment what is natural language processing. Okay, if you write in the comment, or if you have any question, ask me the question. In other videos, I'll be answering them. I'll try to answer them. And if you're a paid member, you can go to our discussion channel, chat, or Facebook pages. You can, comment here first, and then you can answer. Any. What is natural language processing? Anyone? What is natural language processing or natural language? Okay. এখন you read text. You want to get some information from this text. Can we call it natural language processing? Okay, what is how do we use the language? One thing is, how do we use the language? Anyone? Okay. We speak, right? Language, we speak, and then we write. Image, text, book, text, it's about writing. And speaking, video recording, those are also just speech, right? Okay, so two main form of natural language
or language use is text and space, right? তাহলে দুটা বেসিক ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ or language use is write in the text and speak, right? Anyway, so what natural language processing will do? You process text or you process speech, but why do you process? Why do you process? Do you need any process? What do you want to get out of this processing? What do you want to get out of this processing? What is this processing means? How do you process? What is there to process in the text? Okay, so natural language processing আপনি কি জানতে চান, কি বুঝতে চান বা দরকার আছে কিনা, বা এই প্রসেসিং ব্যাপারটাই বা কেন, প্রসেসটা আসলে কি? What is the output? Okay, আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার, মানে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামিং এখানে কি সবসময় ইনপুট আউটপুট বলা হয়, ঠিক আছে? ইনপুটটা কি? টেক্সট, written text or speaking text. What is the output? Why? আচ্ছা, এখন do you remember what did you do in school, high school? Let's say there was no natural language processing course or anything. Did you process any language? Okay, I'm just asking too many questions. I can just go to the point. I think based on small thing, we expanded it, or based on big thing, we shortened it, right? Writing a passage writing. Big thing, we shortened it. That is one kind of text processing, right? Summarization, getting some insight. That is one kind of text processing, we'll say. অথবা আমরা কি ট্রান্সলেট করছি ইংলিশ টু বেঙ্গলি, বেঙ্গলি টু ইংলিশ. Is that a text processing? I can say so, because we are doing some processing of the information and then getting something out. So can natural language processing software can do this? Translation, summarization, do it, right? Okay. Similar speech conversion to different languages. And another thing is, let's see, you read some news, you read some news article, long article, then eventually what? So do you remember everything line by line? You can just sense a feeling what this is about. You have summarized information that you want to eventually find out some gist. Again, this is going into shortening a long thing. Okay, so yeah, some insight from a news article, some insight from the book. So আমরা কি করতে পারি, নিউজ আর্টিকেল পড়ে কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করি, তো বুক পড়ে কিন্তু একটা সামারাইজড একটা ইনফরমেশন বের করি, সেটাও কি হতে পারে, সেটা হচ্ছে কি one kind of natural processing. আচ্ছা, তারপর কি আছে যে আপনার আপনাকে দেয়া হলো যে লটস অফ আর্টিকেল দেয়া হলো, এখানে আপনি একটা নিউজ পেপার লিখবেন. You are given lots of article and you'll be writing a newspaper or some other thing. So if you just arbitrarily put, will that be a good organization? No, right? Sometimes you categorize. Can machine do it? The text documents and all those things. Categorization. I believe it. You said it right. It can, right? So is that a text processing? Categorization. But for categorization, if we do by machine, what it will happen? It will need to read, find out the important things and then categorize, right? যেটা বললাম যে আপনাকে অনেকগুলো আর্টিকেল দেওয়া হইলো, এখন আপনি যদি এটাকে অর্গানাইজড ওয়েতে নিতে চান, মানে
ভিডিওটা আপনি পাবলিশ করতে পারেন, কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যে দ্যাট মে নট মেক সেন্স অল দ্য টাইম, রাইট? কি করতে আপনি ক্যাটাগরাইজ করতে পারেন। মেশিন কি ক্যাটাগরাইজ করতে পারে? It's part of natural language processing, right? You have different case. আপনি ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড অথবা প্রত্যেকটা ডকুমেন্টের এক ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড নিয়ে এসে ভাগ ভাগ করে ফেলেন। কি আছে যে অনেক ক্ষেত্রে কি আছে যে টপিক মডেলিং একটা কনসেপ্ট বলা আছে, ঠিক আছে? যে মানে কোন আর্টিকেলটা কোন টপিকস এর উপরে, কোন বুকটা কোন টপিকস এর উপরে, কোন লেকচারটা কোন টপিকস এর উপরে, ঠিক আছে? আপনাকে মেশিনকে কেউ বলে না দিলেও মেশিন সেটা করতে পারে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ইউজ করে, ঠিক আছে? এই কথাটা যখন বলেই ফেললাম, ইজ ইট ইজি ফর এ computer software to know what is the category of this document, what is the category of this speech? Is it easy? Can you do it 10 years, 20 years, 30 years back, or 100 years back? Can computer do it? Okay, whether what sort of computing was there, that's a different case. বা যেটা বললাম যে ক্যাটাগরাইজেশনে যে টাস্কটা আছে, এটা কি মেশিন কম্পিউটার করতে পারতো 100 বছর আগে, 50 বছর আগে? যদিও কম্পিউটারের পাওয়ার যাই থাকুক না কেন, আপনি তো জানেন রেগুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি কি করতে পারবেন? যেমন একটা টুলস আপনি লিখবেন, এমন কিছু রুল লিখবেন, যে রুল দিয়া যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো টেক্সট আপনাকে দেওয়া হলো, আপনি বলতে পারবেন এই টপিক্সের। হাউ উইল ইউ ডু দ্যাট? ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট এ ভেরি স্পেসিফিক রুল দ্যাট উইল work in almost all cases? What I told, in general programming language, we write some rules and flow and ideas, logic. If we try to categorize documents or try to find out the topics inside those documents, is it easy to do? Or the regular programming language, it's easy to do. Okay. এখন, why did natural language processing concept came, right? Big data processing, natural language processing, deep learning, use of deep learning for natural language processing. Why did all these things came? Because it was not possible or was very difficult. It could not be reliable to do. It was not reliable to do. There are limitations, right? How much you can do or how far you can do, right? That's why the new set of technologies came to make those tasks easier. That's what is called natural language processing tools. And sometimes it's not about your rule-based programming. এটা কি rule-based programming না? অনেক ক্ষেত্রে rule-based programming টা করতে পারে না, সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে ওই যে মেশিন লার্নিং যেটা করে, আপনাকে কি করতে হবে? যে এক্সাম্পলের থ্রুতে লার্ন করে তারপর এটাকে করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে we saw some applications of natural language processing. One thing was topic modeling, another was summarization. What else? Translation, conversion to different languages. And what about when you type email, you are always given the next word to write. So Google knows what you wrote and what can be. So it is processing what you wrote and then suggesting the next one, because it already analyzed. It already saw lots of examples. From there, it understood, okay, the next one is most likely this one. I believe that most of the times it works, right? Google email লেখার সময় কি করে? সব পরের ওয়ার্ডটা বলে দিচ্ছে, বলে দিচ্ছে। Is there any processing there? Yes, it's a language processing, text language processing, right? সে আপনি কি করেছে? আপনি যা লিখছেন, প্রসেস করতেছে, প্রসেস করে নেক্সট ওয়ার্ডটা বলে দিচ্ছে। কিন্তু গুগল এটা কিভাবে করবে? এটা কি রুল বেসড করা সম্ভব? করতে পারে টু সাম এক্সটেন্ট, বাট উইল দ্যাট রুল ওয়ার্ক অলওয়েজ ফর এভরিওয়ান, ফর অল দ্য পিপল, for all the language? Is it an easy task, a small task? Definitely no, right? So Google কি করে লার্ন করছে যে এক্সিস্টিং যত রাইটিং আছে ওখান থেকে লার্ন করছে যে হ্যাঁ এই প্যাটার্নের জন্য এটা নেক্সট থিং, অথবা ল্যাঙ্গুয়েজের যে ওয়ার্ডগুলো সে ইউজ করতেছে নেক্সট থিং হচ্ছে কি এটা, তার ইন্টারনেট প্রসেসিং হয়ে যাচ্ছে, প্রসেসিং এর থ্রুতে আপনি কাজ হচ্ছে। তাহলে আমরা দেখলাম যে আসলে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখলাম। আচ্ছা, now
What is text mining? এই ব্যাপারটা ওখানে যাচ্ছে, মানে টেক্সট থেকে ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট বের করে নিয়ে আসা, তাই তো? ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন বের করে নিয়ে আসা। আচ্ছা, ঠিক এই মোমেন্টে কি হচ্ছে যে stock market somewhat volatile. I know it's extremely volatile. So people are writing about it. And then all the media are writing about it. All the social media is talking about it. Let's see all the text there. Can we get some ideas? What exactly is the true situation? Can we mine all this text and come to that point? How users are feeling? What is their sentiment? Do majority wants to buy or majority wants to sell? Okay. One thing is the finance market data. From that you can say, but can you say it using the text? And finance market data, it does not capture your and my emotion, right? But text can, okay, I will not say it does not capture our emotion. It did find something. I think from our emotional responses, it can give some ideas for sure. Okay, so directly. আমি যেটা বলতেছিলাম যে টেক্সট মানে হচ্ছে যে টেক্সট থেকে কোনো ইনফরমেশন উদ্ধার করা, ঠিক আছে? একটা ফর্ম সামারাইজেশন, সামারি বের করা, সেটা একটা ফর্ম হতে পারে। ওকে, দেয়ার আর মেনি আদার ফর্মস। ওকে, বলতেছিলাম যে এই মোমেন্টে কি স্টক মার্কেট কিছুটা ভোলাটাইল, তো এক্সট্রিম ভোলাটাইল না, ঠিক আছে? Depending on the Russia and Ukraine, all those things. So newspapers are writing about it, and then all the social media is talking about it. People are discussing about it in the videos and everything. Can you know from this all this text, I think just a text part, what is the current situation, or what is the user sentiment at this moment? Okay, whether we can say it by 100% or not, but we can definitely parse all this text, news, social media, and all those texts, and can say there is something. I think you will see CNN sentiment analysis or Reuters sentiment, Thomson Reuters sentiment analysis. All those things are there, right? What do? They parse all these texts and find out what is the correct sentiment of the people about the stock market, whether they try to sell or whether they try to buy. তো কি করতেছে যে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া টেক্সট, নিউজ পেপার সমস্ত টেক্সটটাকে মাইন্ড করে আমরা বুঝতে পারি যে ইউজারের সেন্টিমেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তারা কি সবাই এখন গ্রিডি মোডে আছে অথবা ফিয়ার মোডে আছে? তারা কি সবাই সেল করতে চাচ্ছে নাকি সবাই কিনতে চাচ্ছে, ঠিক আছে? মানে এটা তো টুইটার, ফেসবুক, তারপরে নিউজ মিডিয়া সমস্ত টেক্সট করে করা সম্ভব, বা করা হয়, বা করার চেষ্টা করা। আপনি যখন গুগলে সার্চ দেন CNN গ্রিড ফিয়ার ইন্ডেক্স, ইউ উইল সি ইট। আমি বলতেছি না যে আই এম নট সেইং দে জাস্ট ইউজ দ্য টেক্সট, আমি বলতেছি না যে তারা শুধুমাত্র টেক্সট ইউজ করছে, but we need to see what did they actually used, but it is possible, okay, using text, and many try to do it. Okay, টেক্সট যেটা সম্ভব, ঠিক আছে? সম্ভব 100% অ্যাকুরেট, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। আমরা আসলে যেটা আছে যে আমরা স্কেল দিতে পারি যে 0 to 100. What is the scale of, what is the scale? Let's say 50-50 is neutral, then scaling 49 little bit of fear, 48 less fear, 0. Okay, I think we can define some sort of scale, and then okay, grade 100, so much grade 90. Yeah. So you know what I told, right? Explaining করে এগুলো সম্ভব, ফিয়ার গ্রেড। So আমি দেখানোর চেষ্টা করতে পারি যে আচ্ছা, আমি দেখানোর আগে আমি দেখি যে আমার গুগলে কি ওপেন করা আছে। আচ্ছা, মনে হচ্ছে তেমন কিছু ওপেন করা নাই, তার মানে আমি
স্ক্রিন শেয়ার করার চেষ্টা করি। ওকে, নাও ইট ইজ এক্সট্রিম ফিয়ার। মনে হচ্ছে যে এক্সট্রিম ফিয়ার আছে সবাই স্টক মার্কেট সম্পর্কে, ঠিক আছে? তারা টেক্সট মাইনিং ইউজ করতেই পারে, করাটা স্বাভাবিক কিছু না, ঠিক আছে? আমরা দেখি যে আমি আসলে I did not try to see whether Reuters has it or not. আমি আগে দেখি নাই যে Reuters আছে কি নাই। ওকে, okay, the definition or example. Anyway, I think I better don't go too much on this line. Okay. So we just saw text mining. Okay. Okay. On the topics of this video. So you need to know, okay, rather than telling you need to know, I think one important thing is in natural NLP domain, what is natural language processing? What is text mining? What is information extraction? What is sentiment analysis? Some examples of natural language processing. Then what is data mining? Just data mean text. Text is one kind of data. Number is another kind of data. So text is one kind of data mining. Data means, like, in some cases data, numerical data, it goes more on that side, but yeah, text data is also data mining. Okay, we probably can say data mining has both from numeric data, mine and find the important information. From text, find important information, text data mining. Okay. Okay, now, okay, I want to talk one more topics, then I will go into something else. আমি আসলে এখানে আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে আসতে যাচ্ছি। Did you heard about IBM Watson? আপনি কি IBM Watson সম্পর্কে জানেন বা শুনছেন? IBM Watsonটা কি? Anyone? What is this relation with natural language processing? Anyone? Write in the comment or write in the chat. Okay, I might be the first show can be premiere, so you will have chat there. So anyhow, as you told, IBM Watson, it's a natural language processing application. You already know it, right? So what is the thing? It has lots of text given inside it, and then it is supposed to answer whatever you ask from those things, right? Okay, IBM Watson কি করেছে, প্রচুর ইনফরমেশন, টেক্সট ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। তো এক্সপেকটেশন ইজ আপনি IBM Watsonকে কোন কিছু আস্ক করলে সে অ্যান্সার দিতে পারবে ওখান থেকে, ঠিক আছে? ওয়াজ ইট ফুলি সাকসেসফুল? Fully, yeah, sometimes it won't. Okay, not always. Yeah. Okay, probably can check what is the current condition. So IBM Watson কি করতে পারে, পুরোপুরি সাকসেসফুল ছিল? 100% সাকসেসফুল বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এটা কাজ করছে, অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে নাই, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো it worked as silly as far as I remember when I saw something about it. Okay, anyway, আচ্ছা, মেশিন লার্নিং, সরি, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর আর কি কি ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া আছে? What are other
what are other ideas or concepts, terms that are important to know in natural language processing domain? Anyone? Natural language processing are key important ideas. অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইডে বলতে পারেন অথবা কনসেপ্ট ওয়াইডে বলতে পারেন, অথবা মানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কোনো কাজ করতে গেলে আর কি কি জানা দরকার। আচ্ছা, ওকে, লেটস সি, আপনি কি আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতেছেন? ক্যান ইউ ডু আন্ডারস্ট্যান্ড what I said? Can you say the exact same thing that I said? Okay, can machine say it? Can machine understand? And can machine translate it in other language? Or can machine summarize it after just hearing it? Machine কে আমি যেটা বলতেছি সেটা শুনে লিখতে পারে কিনা, এটা একটা ব্যাপার, এটা বুঝতে পারে কিনা, ট্রান্সলেট করতে পারে কিনা, অথবা আমি যেটা বলতেছি সেখান থেকে সামারি বের করতে পারে কিনা। ঠিক আছে, স্পিচ, that is also a use of language, so processing speech, that is also natural language processing. Okay, speech recognition, right? This is called speech recognition. Okay, one thing is you can write some code, another thing is the computer can learn from all the samples and then anyway. So speech recognition, machine translation, we told about machine translation. Topic modeling, we already told. Okay, document summary. Okay, okay, can you give any other example when you do shopping in the e-commerce domain, or even in news, or even in a learning management system? What is the use of this natural language processing? আপনি কি ই-কমার্স ডোমেইনে অথবা এডুকেশন ডোমেইনের অ্যাপ্লিকেশন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে অথবা নিউজ আর্টিকেলের ক্ষেত্রে, নিউজ ওয়েবসাইট ব্লুমবার্গ ফর এক্সাম্পল, এখানে কোনো রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন দিতে পারেন কিনা? ইঞ্জিনের এক্সাম্পল দিতে, ওকে, আই অলরেডি টোল্ড ইউ, রাইট? রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন। এনএলপির কোনো এক্সাম্পল দিতে পারেন কিনা? I was asking if you can give NLP example in learning management system or news article or e-commerce shop. Okay, but what do you do? If you buy something, it shows, okay, you may buy this one. If you read some article, it gives you some more topics to read. Or in learning management system, you are studying there, right? When you are studying, it will recommend more courses to buy based on your reading. Sometimes it can be rule-based, or sometimes it can be some natural language processing or some sort of integration natural language and machine learning. It may be some other data as well, right? Anyway, আমি যেটা বললাম যে রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন যেটা আছে, রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিনটা কি করে? আপনি নিউজ পেপার পড়তেছেন, আপনি কি পড়তেছেন তার উপর বেস করে কি করতে পারে? আপনাকে রিকমেন্ড করতে পারে। ঠিক আছে, শুধুমাত্র আপনার যেটা সেটা না, হতে পারে যে আরো যে ইউজার আছে আপনার মতো, আপনারা তো একটা প্রোফাইলিং করে ওভারঅল মানে আপনার ডেমোগ্রাফিক সমস্ত কিছুর সাথে ম্যাচ করে ওভারঅল সমস্ত কিছু থ্রুতেই আপনি একটা রিকমেন্ড করতে পারেন। ই-কমার্স শপ বলেন অথবা নিউজ আর্টিকেল সাইট বলেন, এভরিথিং। ওকে, I told recommendation, it does not just use the what you read or what you do. Sometimes it profiles you, matches with others. I think collaborative content filtering. There are some other ideas that uses this and recommends. Okay. What's up?
ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আছে যেটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ফেস করে, পড়তে গেলে সম্ভব আর কি, ফেস করাটা সম্ভব। Firstly, there is an important problem that natural language processing tools has to overcome. What is that? Okay, if you are from Bangladesh, okay, I don't think I want to go into that direction. Okay. Acha. So natural language wants to read something and understand it and then do some processing it. Okay, can it understand the what you want to say? NLP কি আপনি যেটা বলতে চাইছেন, লিখতে চাইছেন, সেটাই আন্ডারস্ট্যান্ড করে কোনো কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে? আচ্ছা, এখন what about you? Do you understand two different people reading the same sentence? Do they understand the same thing? Okay, forget about their intelligence level. Both are smart. মনে করেন যে তারা সবাই স্মার্ট, ঠিক আছে, কিন্তু দুজন সেম সেন্টেন্স পড়ো, তারা কি সেম জিনিস আন্ডারস্ট্যান্ড করবে? অথবা মেশিন একটা সেন্টেন্সকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে এটা কি সে এক্সাক্ট জিনিসটা বুঝবে? ক্যান দেয়ার বি অ্যাম্বিগুইটি? ক্যান ইট মিন ডিফারেন্ট থিংস? ওকে, আপনারা যেটা বললেন, yes, can you give an example of ambiguity? And the sentence can mean different thing, or different people can mean different thing, or computer can mean different thing. Write in the comment, right? Because sometimes what happens if you don't put the commas in the right place, it may mean different thing, right? Sometimes even if you just say something, depending on the tone, you understand. But if you don't have that tone or say it in a different way, you might understand something different, right? So NLP will have the same problem. কি করতেছেন যে মানে সিনট্যাক্সের কমাটা কোথায় দিচ্ছে সেটার উপর বেস করে মিনিং চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, অথবা না দিলেও ইট ক্যান মানে ডিফারেন্ট থিং মিন করতে পারে, অথবা কথা বলা ওদের উপর বেস করে আপনি বুঝতে পারেন, ঠিক আছে? এখন এই ব্যাপারটা কি হতে পারে, এটা মানুষের জন্য কনফিউজিং হতে পারে, মানে আপনি আসলে কি বলতে চাইছেন বা কি লিখতে চাইছেন, মেশিনের যেটা হতে পারে, এটা ওখানে অ্যাম্বিগুইটি, মানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কে উইল নিড টু সলভ দিস ambiguity. So natural language processing will need to solve this ambiguity. Okay, one example, let's say local high school. Okay, let's say hospitals are sued by 7-foot doctors. Hospitals are sued by 7-foot doctors. What do you mean? Is the 7-foot doctor, 7-foot tall doctor, this who they sued the hospital? এটা কি মানে যে সমস্ত ডাক্তাররা 7 ফুট লম্বা ওরা হসপিটালকে সু করছে, or 7-foot doctor, 7 doctors who deals with food diseases, they sued? So it can be ambiguous, right? To some extent, yes. Okay, so এটা কি করতে হবে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং টুলস কে এই ধরনের অ্যাম্বিগুইটি টেক্সট প্রসেসিং কে ফেস করতে হবে। আচ্ছা, যাক আমি আর এই টপিকসকে বাড়াবো না, আপনি মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে আসলে ঠিক মানে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কি, টেক্সট মাইনিং কি, ইনফরমেশন এক্সট্রাকশন কি, কি এক্সাম্পল যেটা আছে, মানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর কি ইম্পর্টেন্ট দিক আছে, মানে কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেশন আছে, কি ধরনের এক্সাম্পল অ্যাপ্লিকেশন আছে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে প্রসেসিং দিয়ে কি করা যায়, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কেন আসলো, রেগুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে মানে করা যায় কি যায় না, এই যে ব্যাপার স্যাপারগুলো সেটা আমরা দেখলাম। সো জাস্ট স what is natural language processing, what is text mining,
what is information extraction, what is sentiment analysis, some examples, domains of applications, the challenges that natural language processing has, or challenges the programming language, regular rule-based programming languages has to process text or speech, and how natural language processing came into the picture and how do they do, whether they also work on the rule-based thing or they learn from examples and do it. And probably also mentioned that there can have some deep learning concept. They are also used in natural language processing a lot. Okay. So, আবারও দেখা হবে. I will see you again. And until then, bye.